ஸோ ஓகே, இது வந்து என்னோடய செகண்ட் டெஸ்ட்டு. ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து வீக் 1ல் ஃபுல்லாக டே 1 to 7 வந்து என்னென்ன படித்தோம் அப்படின்றத டெஸ்ட் எழுதிட்டுருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து 1 to 7 வரைக்கும் என்னென்ன தமிழ் டாபிக்ஸ் படித்தோமோ அது எல்லாமே டெஸ்ட் எழுதியாச்சு. இன்றைக்கி வந்து ஃபுல்லாக ஜிஎஸ்சில் ஒரு டாபிக் தான், அது வந்து ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கும். அது உள்ளே நிறையா லீடர்ஸ் எல்லாமே அடங்கும். ஸோ இன்றைக்கி அந்த டாப்பிக்கோட கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து ஆன்சர் பண்ண போகிறேன். இதுதான் என்னோடய லைவ் டெஸ்ட்டோடது பார்ட் 2 இது. ஸோ என்ன கொஸ்டின்னா, ஹூ வாஸ் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் த பிரம்ம சமாஜ்? பிரம்ம சமாஜ் ஃபவுண்ட் பண்ணது வந்து சுவாமி விவேகானந்தா, கேசப் சந்திரசன், ராஜாராம் மோகன் ராய், சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி. ஓகே, பிரம்ம சமாஜ் வந்து ராஜாராம் மோகன் ராய். கரெக்டு. பிரம்ம சமாஜ் வந்து ராஜாராம் மோகன் ராய். ஸோ கொஸ்டின் 2 வந்து, ஹூ ஃபவுண்ட் த ஆரிய சமாஜ் இன் 1875? ஆரிய சமாஜ் வந்து சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி. ஓகே, கரெக்டு. ஸோ சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி ஆரிய சமாஜ் 1875. Next, who was the founder of the Ramakrishna Mission in 1897? Ramakrishna Mission 1897. Ramakrishna Mission ஃபவுண்ட் பண்ணது வந்து சுவாமி விவேகானந்தா. ஓகே, who established the Theosophical Society headquarters at Adayar, Chennai? Theosophical Society வந்து அன்னி பெசன்ட். எஸ், பிளவர்ஸ்கை ஆல் கொலோனல். ஓகே, ஸோ அன்னி பெசன்ட் வந்து அதில் ஒரு பிரசிடெண்ட்டாக தான் இருப்பாங்க. அப்போ ஆப்ஷன் சி மேடம் பிளவர்ஸ்கை அண்ட் கொலோனல் ஆல்காட் தான் சொல்லணும். Who was known as the Grand Old Man of India? Dadabhai Naoroji. Dadabhai Naoroji, Grand Old Man of India. Who was the founder of Alihar movement? Sir Syed Ahmad Khan. Okay. Who was the founder of the Pratna Samaj? Atmarang Pandurang. Okay. Who started the Young Bengal movement? ராஜாராம் மோகன் ராயா, சுவாமி விவேகானந்தாவா, ஹென்ரி லூயிஸ் விவியன் டெரோசியோ? ஆப்ஷன் சி. Okay, next question. Which social reformer is associated with the Widow Remarriage Act of 1856? Widow Remarriage Act வந்து யார் கொண்டு வந்திருப்பானா, ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர். ஆப்ஷன் ஏ.
Okay, next. Who was the first Indian woman to become the president of the Indian National Congress? First woman to become the president of the Indian National Congress. That is Annie Besant. Yes, Annie Besant. So, 11th question continue. Who among the following worked to eradicate untouchability and promote social reformers in Tamil Nadu during 19th century? Eradicate untouchability. Ramlinga Swamigal, Swami Vivekananda, Dayananda Saraswati, Rajaram Mohan Rai. Promoted social reform in Tamil Nadu during 19th century. It's Rajaram Mohan Rai. Not quite. Ramlinga Swamigal. Okay. Work to eradicate untouchability. Promoted food for all. Those Satya Dharma Salai. Okay. Who started the self-respect movement in Tamil Nadu? Self-respect movement, Periyar E.V. Ramasamy. Who among the following started Indian National Social Conference? Indian National Social Conference. Indian National Social Conference. Gopal Krishna Gokhale, Dadabhai Naroji, Keshav Chandra Sen, Surendranath Banerjee. Social reforms தான் இது. Indian National Social Conference. This Dadabhai Naroji. Not quite. Gopala Krishna Gokhale. Indian National Social Conference is Gopala Krishna Gokhale. Who among the following started Servants of Indian Society in 1905 to train people for social service? Servants of Indian Society is Gopala Krishna Gokhale, Tilaka, Dadabhai Naroji. Maybe it's Tilak. Oh my god. Gopala Krishna Gokhale. Okay. Which reformer is known for the slogan Education for all, especially for women in India? Rajaram Mohan Raya, Swami Vivekananda, Ishwar Chandra Vidyasabha, Dayananda Saraswati. Education for all and especially for women. Maybe Rajaram Mohan Rai. Correct. Rajaram Mohan Rai. So, okay, next. Which reformer is famous for Arunodaya movement in Tamil Nadu? Arunodaya movement. Promoting social equality and education. Tamil Nadu வரதுனால நான் maybe Ramlinga Swamigal.
Correct. Vallar emphasized compassion, equality, and universal welfare. Who among the following started the Home Rule movement in India? Annie Besant and Bal Gangadhar Tilak. Yes. Okay, next question. Who among the following promoted the idea of back to the Vedas? Back to the Veda is said by Swami Vivekananda. ஓ சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி. ஓகே, ரெண்டுமே கொஞ்சம் ஈக்குவலாக இருந்தனால சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி. ஓகே. Which social reformer started the Vivekananda Rock Memorial Movement in Kanyakumari? கன்னியாகுமரியில் சுவாமி விவேகானந்தா, சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி, கேஷப் சந்திர சென், சுப்பிரமணிய பாரதி. விவேகானந்தா ராக் மெமோரியல் மூமெண்ட் தானே? மேபி இட்ஸ் சுப்பிரமணிய பாரதியா? ஓகே, ஆல்மோஸ்ட். பட் சுவாமி விவேகானந்தா தான். அவருக்கு அவரே மெமோரியல். ஓகே. The next one. Who among the following promoted rationalism and eradicated of superstition? ரேஷ்னலிசம் சூப்பர்ஸ்டிஷனாலே அது கண்டிப்பாக பெரியார் தான். ஓகே. Which reformer emphasized food for all as a part of social reform in Tamil Nadu? Food for all நாலே கண்டிப்பாக ராமலிங்க அடிகளார். Okay. Who was the first Indian to be elected in the British Parliament? First Indian British Parliamentல elected ஆனது கோபாலகிருஷ்ண கோகலியா, தாதாபாய் நரோஜி. Yes, correct. Which reformer strongly advocated female education and widow remarriage in Bengal? Rajaram Mohan Rai. Yes. ஆல்மோஸ்ட் கரெக்ட். ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர். ஓகே. நிறைய பேர் எல்லாருமே வந்து உமன் எஜுகேஷன் சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இங்கே ஆப்ஷன் வந்து ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து விச் மூமெண்ட் இன் இந்தியா வாஸ் இன்ஸ்பயர்டு பை Brahma Samaj ideals and aimed at socio-reform in Maharashtra? Brahma Samaj ideals. Which movement in India was inspired by Brahma Samaj ideals and aimed at socio-reform in Maharashtra? என்னவா இருக்கும் ஆன்சர்? ஸோ யாருக்கா தெரிஞ்சால் நீங்கள் கூட கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Which movement in India was inspired by Brahma Samaj ideals and aimed at social reform in Maharashtra? பிரம்ம சமாஜால் இன்ஸ்பயர்ட் ஆனது வந்து கண்டிப்பாக சமாஜ் தான். ஓகே. Who was known as the father of modern India for his educational and social reforms? மாடர்ன் இந்தியா, ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியான்னு யார் சொல்லுவாங்க? தாதாபாய் நரோஜியா? ஐ திங்க் தாதாபாய் நரோஜின்னு நினைக்கிறேன். நான்
Right. Rajaram Mohan Rai, the father of modern India. Okay. Which reformer strongly promoted rationalism, self-respect and anti-caste principles? Rationalism, self-respect வந்து கண்டிப்பாக ஈவி பெரியாதான். Who started the Mohammedan Anglo-Oriental College at Alihar, which later became Alihar Muslim University? Alihar Muslim University வந்து Sir Syed Ahmad Khan. Okay, correct. Who among the following founded the Ramakrishna Mission in 1897? Ramakrishna Mission வந்து சுவாமி விவேகானந்தார். Correct. May got focus ஆகல. Which movement did Bal Gangadhar Tilak lead to encourage political awakening along with social reform? எந்த மூமெண்ட் பால் கங்காதர் திலக் lead to encourage political awakening along with social reform? திலக் வந்து ஹோம் ரூல் மூமெண்ட். ஓகே, திலக் வந்து ஹோம் ரூல் மூமெண்ட் பண்ணியிருப்பாரு. எஸ், கரெக்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு, who among the following was a prominent leader of the Young Bengal movement? இது நம்ம ஆல்ரெடி ஆன்சர் பண்ணிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஹென்ரி டெரோசியோ தான் வந்து father of Young Bengal movement. Next, so almost 31 to 40 question முடிச்சாச்சு. Who among the following started the Brahma Samaj in India? Brahma Samaj in India, it is Rajaram Mohan Rai தான். Yes, correct. Who among the following promoted women's education and widow remarriage in Bengal? Bengal, Rajaram Mohan Rai, Ishwar Chandra Vidyasagar, Gopala Krishna Gokhale, Balagangadhar Tilak. பெங்காலில் உமன் எஜுகேஷன், உமன் ரீமேரேஜ்க்காக, விடோ ரீமேரேஜ்க்காக ராஜாராம் மோகன் ராயை, ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகரா, மேபி ராஜாராம் மோகன் ராய். பெங்கால் கொஞ்சம் டவுட்டாக தான் இருக்குது இந்த கொஸ்டின்னு. ஸோ உமன் எஜுகேஷன் அண்ட் விடோ ரீமேரேஜ்க்காக ராஜாராம் மோகன் ராய், ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர், கோபால கிருஷ்ண கோகலே, பாலகங்காதர் திலக். It's maybe ராஜாராம் மோகன் ராய். ஆன்சர் என்ன? ஆல்மோஸ்ட் கரெக்ட். ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் தான் ஆன்சர். ஓகே ஓகே. Which reformer founded the Arya Samaj with the motto Back to the Vedas? சுவாமி விவேகானந்தா. பேக் டு வேதாஸ் வந்து ஆரிய சமாஜ்னா அது சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி வரும். ஸோ பி ஆப்ஷன் கரெக்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு, who among the following founded the Ramakrishna Mission? Ramakrishna Mission சுவாமி விவேகானந்தா. யா கரெக்டு. Who was the founder of Pratna Samaj? Pratna Samaj வந்து ஆத்மராங் பண்டுரங். ஆப்ஷன் ஏ. ஓகே. Who started the self-respect movement in Tamil Nadu? பெரியார் தான். ஓகே. Who among the following promoted education among Muslim in India and founded Mohammedan Anglo-Oriental College? Education among Muslim in India, Sir Syed Ahmad Khan. Option A. Correct. Next வந்து, who started the Young Bengal movement? இந்த question repeat ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ, ஹென்ரி டெரோசியோ.
Who among the following was a leader of the home rule movement in India? ஸோ இதுவுமே ரிப்பீட் ஆகுது. பாலகங்காதர் திலக் அண்ட் அன்னி பெசன்ட். ஆப்ஷன் ஏ. ஃபவுண்டட் ஆரிய சமாஜ். இப்போ தான் பார்த்தோம், அது வந்து ஆரிய சமாஜ்னாலே அது சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி தான். ஸோ ஓகே, 40 டஃப் கொஷின்ஸ் முடிச்சாச்சா? ஆக்சுவலி மோஸ்ட்லி ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் வருது. ப்ரீஃபாக கொடுக்குறது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம், அதுக்கான ஆன்சர் நான் ஒன்றுமே பண்ணல. சாட் ஜிபிடி போயிட்டு நான் எனக்கு என்ன டாப்பிக்லேருந்து எனக்கு கொஸ்டின் வேணுமோ அதை கொடுத்தேன். அது இப்போ இவ்வளோ கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன்னு அது முடிச்சுட்டு அதோட ஆன்சருமே வந்து ஃபைனலாக கொடுத்துருச்சு. ஸோ நான் வேறு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது டைப் பண்ணி கேட்டு பார்க்குறேன். ஸோ 19th சென்ச்சுரி ரீஃபார்ம் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு இருக்கும். ஒன்று ரீஃபார்ம், ஒன்று ரீவைவலிஸ்ட் மூமெண்ட் ஒன்று. ஸோ அது ரெண்டுத்துலேயுமே கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன், என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ கொஸ்டின் 1 ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன். ஓகே. Who among the following founded the Brahma Samaj in 1828 to fight social evils like sati and promoted rational religious thing? ஸோ பிரம்ம சமாஜ்னாலே அது ராஜாராம் மோகன் ராய் தான். ஆப்ஷன் பி. கரெக்ட். Who founded the Arya Samaj in 1875? The slogan back to Veda. சேம் கொஸ்டின் தான் எப்படி கேட்டாலும் ரிப்பீட் ஆகுது. ஸோ ஆரிய சமாஜ்னாலே அது சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி தான். Who was the leader of the Pratna Samaj in Maharashtra inspired by Brahmo Samaj? Brahmo Samajala inspired ஆனது வந்து Pratna Samaj. இதோட லீடர் வந்து ஆத்மராங் பண்டூரங். ஆப்ஷன் ஏ. Okay, which reformer started the Alihar movement to promote modern education among Muslim in the 19th century? Alihar movement, அது ஆங்கிலோ ஓரியண்டல் காலேஜ், இதெல்லாம் எது வந்தாலுமே சர் சையத் அகமத் கான். ஆப்ஷன் ஏ. Who was the prominent social reformer in Bengal responsible for advocating widow remarriage and widows education in the 19th century? விடோ ரீமேரேஜ் அண்ட் எஜுகேஷனுக்காக நிறைய பேர் மோஸ்ட்லி எல்லாருமே இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க 19th சென்ச்சுரியில். பட் பர்டிகுலராக யாருன்னா லாஸ்ட் டைமே அந்த ஆன்சர் தப்புன்னு காட்டுச்சு. ராஜாராம் மோகன் ராய் கொடுத்ததுக்கு ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் கொடுத்துது. ஸோ இந்த தடவை ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகரே கொடுக்குறேன். ஸோ இதான் கரெக்டுன்னு காட்டுது. ஏன்னா ரீஃபார்ம் அண்டு ரீமேரேஜ் அண்ட் எஜுகேஷன் வந்து ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் சொல்லுது. ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து who among the following was a leader of young Bengal movement? சேம், அது ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஹென்ரி லூயிஸ் தான். கல்கட்டாவில் ஹிந்து காலேஜ் டீச்சராக இருந்திருக்காரு. இன்ஸ்பயர் ஸ்டூடெண்ட் டு திங்க் ஃப்ரீலி, கிரிட்டிக்கலி அண்ட் ரேஷ்னலி. His followers formed the Young Bengal movement, advocating social reform and modern ideas. Okay. Who founded the Ramakrishna mission? Oh my god, அதே தான் ரிப்பீட் ஆகுது. நியூவாக எதுவுமே கொஷின் புதுசாக வரல, எல்லாமே கேட்டதே தான் கேட்குது. ஸோ ராஜாராம் மோகன் ராய். ராமகிருஷ்ணா மிஷன்னா இது சுவாமி விவேகானந்தா. ஓகே. செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மவுண்ட். ஓகே, மோஸ்ட்லி அதே தான் ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. வேறு என்ன கொஸ்டின்ஸ் எப்படி எதிர்பார்க்குறது?
ஸோ நான் பர்டிகுலராக ஒருத்தவங்களையும் போட்டு பார்க்குறேன் நான் என்ன கேட்குதுன்னு. Ask me a question from ராஜாராம் மோகன் ராய் மட்டும் போட்டு பார்க்குறேன். Ask me a question from Rajaram Mohan Rai. Sure, here is a question specifically on Rajaram Mohan Rai. Which social evil did Rajaram Mohan Rai strongly oppose, leading to its abolition in 1829? Sati. 1829 அது வந்து சதி. ஓகே, கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் புதுசாக வருது. Rajaram Mohan Rai founded which organization in 1828 to promote social and religious reform? 1829 சதி and 1828 தான் பிரம்ம சமாஜ். So option B. Which of the following reform was not directly associated with Rajaram Mohan Rai? எந்த ரீஃபார்ம் ராஜாராம் மோகன் ராய்க்கு டைரக்ட்லி அசோசியேட் ஆகலைன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அபாலிஷன் ஆஃப் சதி, ராஜாராம் மோகன் ராய், ப்ரமோஷன் ஆஃப் விடோ ரீமேரேஜ், ஃபவுண்டிங் ஆஃப் ஆரிய சமாஜ் வராது. ஆரிய சமாஜ்ன்றது தயானந்த சரஸ்வதி அது வரும். ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ். Okay, Rajaram Mohan Rai is often the father of modern India because he led the Indian National Congress, introduced the Western education and social reform, founded the Arya Samaja, promoted Swadeshi movement. So introduced the Western education and social reforms. இவர் வந்து வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பார். கரெக்டு. ராஜாராம் மோகன் ராய் வென்ட் டு இங்கிலாந்து இன் 1832. எதுக்காக இவர் இங்கிலாந்து போயிருப்பார் 1830? ப்ரொமோட் த ஆரிய சமாஜ். ஆரிய சமாஜ்க்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை. கேம்பெயின்னா பிரச்சாரம். கேம்பெயின் அகெயின்ஸ்ட் சதி அண்டு பெட்டிஷன் த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட், ஸ்டார்ட் த அலிஹார் மூமெண்ட், ஸ்டடி அட் ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ மீதி 3 ஆப்ஷனும் சம்மந்தமே இல்லை. ஆப்ஷன் பி தான். கேம்பெயின் அகெயின்ஸ்ட் சதி அண்ட் பெட்டிஷன் தி பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட். ஆப்ஷன் பி. Okay, correct. Which of the following was a major focus of Rajaram Mohan Rai's reform effect? Rajaram Mohan Rai reform effect, encouraging idol worship. இவர் ஐடால் ஒர்க்ஷிப் வந்து டிஸ்கரேஜ் தான் பண்ணுவார், என்கரேஜ் பண்ண மாட்டார். ப்ரொமோட்டிங் சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ், மூட நம்பிக்கையும் பிடிக்காது. அபாலிஷன் ஆஃப் சோஷியல் ஈவில்ஸ் அண்ட் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன், லீடிங் ஆர்ம்டு ரிவால்ட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ். Which of the following was a major focus of Rajaram Mohan Rai's reform efforts? அவர் வந்து abolition of social evils and promotion of education தான். இந்த சடங்குகள் அதெல்லாம் அவருக்கு பிடிக்காது, அதெல்லாம் அவர் அபாலிஷ் பண்ணுவார். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து Rajaram Mohan Rai's work in social reform laid the foundation for religious revival only, political revolution, modern India society and reform movements, industrial development illa, religious revival only, political revolution, modern Indian society and reform movement தான் வரும். ஆப்ஷன் சி வரும். கரெக்டு. So next, which publication was started by Rajaram Mohan Rai to spread his reform ideas? Rajaram Mohan Rai என்ன பப்ளிகேஷன் பண்ணார்? ஹிந்து பேட்ரைட்டா, சம்பத், கௌமுடி, பிரஹ்மணிக்கல் ஜேர்னல், இந்தியன் ஸ்பெக்டேட்டரா? தெரியலையே இந்த கொஸ்டின். த இந்தியன் ஸ்பெக்டேட்டர், பிரஹ்மணிக்கல் ஜேர்னல், சம்பத், Kaumadi, in Hindu Patriot, maybe Hindu Patriot, the Indian Spectator, Brahmanical Journal. இவர் பிரம்ம சமாஜ் தானே ஆரம்பித்தார், மேபி பிரஹ்மணிக்கல் ஜேர்னல் கொடுத்து பார்ப்போமா?
நாட் குவைட். சம்வத் கௌமதி இதுதான் வந்து அவரோட நியூஸ் பேப்பர், பெங்காலி நியூஸ் பேப்பரும் இது. டு ப்ரொமோட் சோஷியல் ரிஃபார்ம் அண்ட் ரேஷனல் திங்கிங், campaign against sati, superstition, caste discrimination, spread ideas about modern education, women's right and social reform. எல்லாமே இந்த நியூஸ் பேப்பரில் பண்ணியிருக்காரு. ராஜாராம் மோகன் ராய் ஸ்ட்ராங்லி சப்போர்ட்டட் விச் டைப் ஆஃப் எஜுகேஷன், எந்த டைப் ஆஃப் எஜுகேஷனை ஸ்ட்ராங்லி சப்போர்ட் பண்ணாருன்னா ட்ரெடிஷ்னல் ரிலீஜியஸ் எஜுகேஷன் ஒன்லி, வெஸ்டர்ன் மாடர்ன் எஜுகேஷன் அலாங் வித் ட்ரெடிஷ்னல் லேர்னிங், மிலிட்ரி ட்ரைனிங், டெக்னிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியல். ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் ஆன்சர். Okay. Rajaram Mohan Rai's effort influenced which of the following movement in India? என்னெல்லாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆச்சு? ராஜாராம் மோகன் ராய் எஃபர்ட்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் மூமெண்ட் இன் இந்தியா? சோஷியல் ரிஃபார்ம் அண்ட் ரிலீஜியஸ் ரிவைவல் மூமெண்ட் கண்டிப்பாக. இதான் ஆன்சராக இருக்கும். ஆர்ம்டு ரிஃபார்ம் எல்லாம் கிடையாது, இண்டஸ்ட்ரியல் கிடையாது, மேரிடைம் கிடையாது. ஸோ சோஷியல் ரிஃபார்ம் அண்ட் ரிலீஜியஸ் ரிவைவல் மூமெண்ட் தான். ஆப்ஷன் ஏ. Continue asking. Yes, கொடுத்துட்றேன். Rajaram Mohan Rai argued against idol worship because he believed it encouraged social equality, promoted rational thinking, was superstitious and hindered moral development, was essential for it. Promoted rational thinking வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக தான் அவர் வந்து ஐடால் ஒர்க்ஷிப் வேணான்னு சொல்லிட்டுருப்பாரு. ஸோ நாட் குவைட். வாஸ் சூப்பர்ஸ்டிடியஸ் அண்ட் ஹிண்டர்ட். ஸோ மூட நம்பிக்கையை எதிர்க்கிறதுக்காக தான் அவர் வந்து சொல்லியிருக்காராம். வாஸ் சூப்பர்ஸ்டிடியஸ்னால் மூட நம்பிக்கை. ஹிண்டர்டு மாரல் டெவலப்மெண்ட். ஹிண்டர்ட்னா இந்த தடுக்கிறது அந்த மாதிரி வரும். Rajaram Mohan Rai's efforts led to the passing which law in 1829? Abolition of Sati Act தான். 1829 நாலே abolition of Sati Act. Okay. So next question வந்து which of the following describes Rajaram Mohan Rai's approach to social reform? ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? violent rebellion against British, violentலாம் கிடையாது. gradual reform through education and rational advocacy may be the answer. ஏன்னா ஃபோக்கஸ்ட் ஒன்லி ஆன் ரிலீஜியஸ் கிடையாது. ப்ரொமோட்டட் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஒன்லி கிடையாது. ஸோ ஆப்ஷன் பி. ஓகே, கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ராஜாராம் மோகன் ராய்ஸ் பிரம்ம சமாஜ் பிரைமரிலி ப்ரொமோட்டட். அந்த பிரம்ம சமாஜ் பிரைமரிலி எதை ப்ரொமோட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா ஐடால் ஒர்க்ஷிப் அண்ட் ரிச்சுவல்ஸாக? கண்டிப்பாக கிடையாது. ஒரு ஐடால் ஒர்க்ஷிப்லாம் வந்து வெறுக்கிற ஒரு மோனோதீசம், ரேஷனலிசம் அண்ட் சோஷியல் ரிஃபார்ம். ஆன்சர் பி தான். அவர் வந்து எப்பயுமே ஒரே தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லுவார். மோனோதீசம்னா ஒரு தெய்வம். ஓகே, கரெக்ட். நெக்ஸ்ட்டு. Rajaram Mohan Rai is considered the father of modern India because he combined social education and religious reform. So yes, that's the answer. B the answer. Okay, correct. Which of the following was a publication started by Rajaram Mohan Rai to spread reform ideas? So இப்போ தான் பார்த்தோம். சம்வத் கௌமுதி. அது ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டு. ஸோ நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்டாக படிக்கும்போது அந்த கொஷனில் லேர்ன் பண்ணுறது நல்லாவே ஸ்ட்ராங்காக மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகும். Rajaram Mohan Rai's reform efforts were mainly concentrated in which region of India? கண்டிப்பாக அது வந்து அவரோட ரீஃபார்ம் மெயினாக எங்கே கான்சன்ட்ரேட் ஆச்சு? தமிழ்நாடா, பெங்காலா, மகாராஷ்டிரா, பஞ்சாபா? It is Bengal, I think. Yes, correct. Which of the following was not a focus of Rajaram Mohan Rai's reform efforts? Abolition of Sati பண்ணியிருக்காரு, promotion of women's education பண்ணியிருக்காரு, armed rebellion கிடையாது, widow remarriage பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஆப்ஷன் சி. ஓகே. Rajaram Mohan Rai believed that religion should be
பேஸ்ட் ஆன் ரிச்சுவல் அண்ட் ஐடல் ஒர்க்ஷிப் கிடையாது. ரேஷ்னல், மாரல் அண்ட் மோனோதேசிக். ஸோ வந்து பகுத்தறிவோடு இருக்கணும், ஒரே தெய்வத்தை வழிபடணும். ஸோ அப்படி சொல்கிறது ஆப்ஷன் பி தான், ரேஷ்னல், மோரல் அண்ட் மோனோதேஸ்டிக். ஸோ ரேஷ்னலிஸ்டிக்னா பகுத்தறிவு. ஓகே, ராஜாராம் மோகன் ராய்ஸ் லெகசி இன்ஸ்பயர்டு விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் லேட்டர் ரிஃபார்மர்ஸ்? அவரோடது யாருக்கு இன்ஸ்பயர்டாக இருந்துச்சு? ராஜாராம் மோகன் ராய், ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகரா, சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதியா, கேஷப் சந்திர சனா? ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் தி அபவ். ஏன்னா இவர் தான் வந்து பிகினிங் பண்ணார் இந்த ரீஃபார்ம்லாம். ஸோ மேபி எல்லாருமே இன்ஸ்பயர்டாக இருப்பாங்க. ஸோ ஐ திங்க் ஆப்ஷன் டி. எஸ், கரெக்ட், ஆல் ஆஃப் தி அபவ். எஸ், கண்டினியூ ஆஸ்கிங். இது வந்து இப்போ இவ்வளோ தூரம் பார்த்ததுக்கான ஃபுல் டீட்டெயில் ஆன்சர் கொடுத்துருச்சு. இதை நான் எனக்கு வேணும்னா பிடிஎஃபாக கேட்டால் கூட சென்ட் பண்ணிவிடும். ஓகே, ஸோ நான் இப்போ வேறு யார் டாப்பிக்காவது போடுறேன். இவ்வளோ நேரம் ராஜாராம் மோகன் ராய் பார்த்தோம், வேறு யார் போகலாம்? நெக்ஸ்ட் வந்து திபேந்திரநாத் தாகூரா, ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர், வேறு யார் போடலாம்? யாரை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக இருக்கும்? எதை போடுறது? சரி, ஏதோ ஒரு டாபிக். தியோசபிக்கல் சொசைட்டி போடுறேன். தியோசபிக்கல் சொசைட்டி. ஸோ ஆஸ்க் த கொஸ்டின் ஃப்ரம் இட். ஸோ இது டீட்டெயில் கொடுக்குறது. ஓகே, தியோசபிக்கல் சொசைட்டி பற்றி இப்போ கொஸ்டின் வரும். அதுவும் டிஎன்பிசி ஸ்டைல்லே கேட்கும். தியோசபிக்கல் சொசைட்டி விச் ப்ரொமோட்டட் யூனிவர்சல் பிரதர்ஹுட் அண்டு கம்பேரிசிவ் ரிலீஜியன்? எந்த வருஷத்தில் தியோசபிக்கல் சொசைட்டி ஆரம்பித்தாங்கன்னு கேட்குறாங்க. இட் இஸ் 1875, 1828, 1897, 57? I think it's 1857. 1857 நினைக்கிறேன். ஆப்ஷன் டி. Not quite. 1875. Okay. Theosophical Society was founded in 1875. Okay, next question போலாம். Who became the prominent leader of the Theosophical Society in India and actively promoted education and social reform? ஸோ இந்தியாவில் யார் வந்து தியோசபிக்கல் சொசைட்டியோட லீடர் அப்படின்னு பார்த்தா அன்னி பெசன்ட். ஃபஸ்ட்டு யூஎஸ்ஏல ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க, லேட்டர் தான் இந்தியாவில் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கு வந்து அன்னி பெசன்ட் தான் லீடர். பிரசிடெண்ட்டாக எலெக்ஷன் ஆகிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் ஆஃப் த மெயின் எய்ம் ஆஃப் த தியோசபிக்கல் சொசைட்டி வாஸ் டு ப்ரொமோட், எதுக்காக, என்ன எய்முக்காக? டு ப்ரொமோட் வெஸ்டர்ன் பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டமா, ப்ரொமோட் யூனிவர்சல் பிரதர்ஹுட் ஆஃப் ஹியூமனிட்டியா, லீட் ஆர்ம்டு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின்லேயே அதுக்கான கீழே கொடுத்துட்டாங்க. இது வந்து பிரதர்ஹுட் தான் ப்ரொமோட் பண்ணோம். ப்ரொமோட்டட் யூனிவர்சல் பிரதர்ஹுட் ஃபார் ஹியூமனிட்டி, கரெக்டு. The Theosophical Society was originally founded in which country? USA. இப்போ தான் சொன்னேன். Okay, correct. Next, which of the following was not an aim of the Theosophical Society? Theosophical Society ஓட aim கிடையாதுன்னா promoting universal brotherhood அவங்களோட aim தான். Studying comparative religion, investigate unexplained law of nature, leading armed revolt. கண்டிப்பாக டி கிடையாது. இந்த ஆர்ம்டு ரிவால்ட்ன்றது கண்டிப்பாக எதுக்குமே கிடையாது. ஓகே, கரெக்டு. நெக்ஸ்ட்டு, ஸோ அதுவே ஸ்லோவாக கேட்குது.
Which notable social reform educationist in India become closely associated with the Theosophical Society? யார்? ராஜாராம் மோகன் ராய், ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர்? கண்டிப்பாக அன்னி பெசன்ட் தான். தியோசபிக்கல் சொசைட்டினாலே அதில் அன்னி பெசன்ட் தான் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட்டு, one of the key contributions of the Theosophical Society in India was establishment of educational institutions. ஆர்ம்டு கிடையாது, ப்ரொமோஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் கிடையாது, எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த ரயில்வே நெட்ஒர்க் கிடையாது. ஸோ எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது தான். ஆப்ஷன் ஏ. ஓகே கரெக்ட். நெக்ஸ்ட், விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் லீடர்ஸ் வாஸ் நாட் அசோசியேட்டட் வித் த தியோசபிக்கல் சொசைட்டி? ஸோ அன்னி பெசன்ட், ஹெச்எஸ் ஆல்காட், ஹெலனா பிளவட்ஸ்கை. ஸோ சுவாமி விவேகானந்தருக்கும் தியோசபிக்கல் சொசைட்டிக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. ஓகே, டி தான் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட், அன்னி பெசன்ட் as leader of the Theosophical Society in India also become actively involved in, லீடராக மட்டும் இல்லாமல் வேறு எதில் இன்வால்வ் இருந்தாங்க அப்படின்னா சோஷியல் ரிஃபார்ம் அண்ட் எஜுகேஷன். ஸோ கண்டிப்பாக சோஷியல் ரிஃபார்ம் அண்ட் எஜுகேஷன் தான். ஆப்ஷன் ஏ. ஓகே கரெக்ட். நெக்ஸ்ட்டு, the Theosophical Society encouraged the study of only Indian religious texts are comparative religion and philosophy and science. So option B. Correct. Next question, which of the following is the core principle of the Theosophical Society? Universal brotherhood of the humanity. Option பார்க்காமே அடிச்சிடலாம். brotherhoodனாலே அது Theosophical Society தான். Which of the following statement about the Theosophical Society is true? ஸோ எதெல்லாம் ட்ரூன்னு கேட்குறாங்க. இட் வாஸ் ஃபவுண்டட் டு லீட் ஆர்ம்டு ரிவால்ட். ஆர்ம்டு ரிவால்ட்ன்றதே வேஸ்ட், அது எந்த ஆப்ஷன்லையுமே ஆன்சராக வராது. இட் ப்ரொமோட்ஸ் யூனிவர்சல் பிரதர்ஹுட் கண்டிப்பாக. இட் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்டு பை சுவாமி விவேகானந்தாவா? கண்டிப்பாக இல்லையே. விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அபவுட் த தியோசபிக்கல் இஸ் ட்ரூன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க. இட்ஸ் மெயின் எய்ம் வாஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் கிடையாது. ஸோ மீதி எல்லாம் தப்பாக கொடுத்துட்டாங்க. ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து, which of the following best describes the influence of the Theosophical Society in India? எது பெஸ்ட்டாக டிஸ்கிரைப் பண்ணுது? Political revolts against the British, promotion of industrialization, education, social reform, cultural revival. So option C. Okay, correct. Next question, who were the founder of the Theosophical Society in 1875? 1875 ஃபவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. யார் ஃபவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அப்போ வந்து ஹெலன் பிளவட்ஸ்கையும் ஹெச்எஸ் ஆல்காட்டும் தான் ஃபவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அன்னி பெசன்ட் வந்து நடுவில் தான் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ கரெக்ட், ஹெலனா பிளவட்ஸ்கை அண்ட் ஹென்ரி ஸ்டீல் ஆல்காட். ஓகே, the Theosophical Society in India played an important role in encouraging industrial growth, promoting education and social reform. கண்டிப்பாக promoting and education, social reform. Okay, which of the following leader become a prominent Indian figure through the Theosophical Society? Prominent Indian figure யார்ப்பா? கண்டிப்பாக அன்னி பெசன்ட் தான். Theosophical Societyனாலே அன்னி பெசன்ட் தான். Okay, the Theosophical Society encouraged the study of only Western science இல்லை comparative எல்லாமே? ஓகே, ஆப்ஷன் சி வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வேறு எந்த டாபிக் போகலாம்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன கொஸ்டின் பார்ப்போம். ஸோ மோஸ்ட்லி அதே தான் ரிப்பீட்டடாக வர மாதிரி இருக்குது. வேறு ஏதாவது கொஸ்டின் யோசிக்கணும். என்ன டாபிக் போகலாம்? நெக்ஸ்ட்டு தியோசபிக்கல் சொசைட்டிக்கு அப்புறம் தியோபன் மூமெண்ட் இன்னும் நிறையா இருக்குது. அலிஹர் மூமெண்ட்,
ஓகே, ஒரு நல்ல டெஸ்ட் பேட்ச் கிடச்சா நல்லாயிருக்கும், ChatGPTயில் கேட்குறத விட. ஓகே, வேறு ஏதாவது டாபிக் யோசிப்போம். ஸோ ஜோதிபா புலே. Okay, Jyotiba Phule is best known for his work in promoting women's education and anti-caste reform, founding the Arya Samaj, leading the Indian National Congress, promoting industrial development, promoting women's education and anti-caste reform. Jyotiba Phule தான் option A. So next, who was the first female teacher and social reformer who worked with Jyotiba Phule to promote women's education? Jyotiba Phule's wife is Savitribai Phule. Option B. Yes, correct. Jyotiba Phule founded the Satyasudak Samaj in 1873. Actually 1870 வரும். Promote industrial development, challenge caste hierarchy and promote social equality, spread Western education only, support British colonial rule. Option B is answer. Challenge caste hierarchy, the answer. Jyotiba Phule is known as the father of social revolution in India because he, ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா, lead armed revolts கிடையாது, worked for the upliftment of women and lower caste community. Option B. Next, which of the following was a major contribution of Jyotiba Phule? என்ன contribution? Promoting idol worship, establishing schools for girls and lower caste children. So school and lower caste children தான் establish பண்ணியிருப்பாங்க. Option B. Jyotiba Phule strongly opposed which social practice prevalent in 19th century India? எதை ஸ்ட்ராங்லி அப்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க? அப்போஸ்னால் எதிர்க்கிறது. எதை எதிர்ப்பாங்க? விடோ ரீமேரேஜ், சைல்டு மேரேஜ் அண்ட் கேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன், இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன், ஐடல் ஒர்க்ஷிப். இவங்க வந்து ஆக்சுவலாக விடோ ரீமேரேஜுமே எதிர்ப்பாங்க, சைல்டு மேரேஜ் அண்ட் கேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் தான் மெயினாக. ஆப்ஷன் பி. ஓகே, கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து the Satyasudak Samaj founded by Jyotiba Phule mainly aimed to எதுக்காக? Promoted religion, rituals, idol worship, seek truth and fight social inequality, support British. So option B is the answer. Okay, next question. Jyotiba Phule's wife Savitribai Phule is best known as அவங்கள பற்றி கேட்குறாங்க. a leader of the Indian National Congress, India's first female teacher and social reformer. இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் பார்த்துருப்போம். இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேல் டீச்சர் வந்து யாருன்னா சாவித்ரிபாய் புலே தான். ஓகே, ஜோதிபா புலே வாஸ் அ சோஷியல் ரீஃபார்மர் ஃப்ரம் விச் இந்தியன் ஸ்டேட்? ஜோதிபா புலே வந்து மகாராஷ்டிரா, பூனேயில் ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிருப்பார், பட் அவரோட பிளேஸ் வந்து மகாராஷ்டிரா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Which movement or organization did Jyotiba Phule establish to promote social equality and fight caste discrimination? என்ன மூமெண்ட்? சத்யசுதக் சமாஜ் தான். ஆப்ஷன் பி. ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஸோ லைவ் போதும்னு நினைக்கிறேன். நிறையவே கொஸ்டின் பார்த்தாச்சு. இன்னும் நிறைய டாபிக்ஸில் கொஸ்டின் பண்ணினா நல்லாயிருக்கும். இது ChatGPT ஓரளவுக்கு ரிப்பீட்டட் வரதுனால ஸோ இதோட கட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஓகே, பாய். நெக்ஸ்ட் வீக்குக்கான ஷெடியூல் என்னென்ன டாபிக்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காலையிலே வீடியோ போட்டுடுறேன். நாளைக்கு ஃபுல்லாக
அந்த டாபிக்ஸ்லாம் படிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ கொடுக்குறேன். ஸோ ஓகே, தேங்க்யூ, பாய்.